Eshada akwakwesi baby papa bi entinka wo mo toto sere wo so ani a wo no hwe nsase ene obo ade bobere ho ensem so onyanfo Emmanuel amakofi bu a elembere mra hye badwani no senka na wotwe bia anya koraro nko mra ma hye badwafie nanka mra hye badwa no wo mo ntoto na no eniema wo mo di agu akwa mu de eboa ene de emoa said be ya wo mo so mo ya mra hye badwafo no wo mo so wo behu na kwan na se bia obi ewa adwenkyere bi obi ewo ehu ensem kan bia watumi enso akanie esanse adwene wo hoi eni ba akofo tirim bia mode tare ha ewaye enti moba na mobedi hu koma kire mra hye badwa no a bia no obi nso ewo hu nsem kan bia wo no so ode betu manim said be ya wo no nyina betumi aka wo mutamasi ani se twe na garam se hu ensensam no yetimi etu ase ebra no onyanfo Frank anodompre ogina mu ekasa wo mra hye badwa fie no sompa kase etwe bi guhuma so ninsam eni. Me, I was very careful in choice of words and emphasized the need for us to establish a certain working template where every week, minimum once, we should have the Minister for Lands or the ministry, so that it could be based on the availability of the minister. If the minister is not available, his deputy could come and apprise the House. Because I think that we need to take this fight beyond the ordinary. There is one litmus test, and it has to do with the turbidity of the waters. If the waters are getting bad, if the land is being destroyed, our lands are being destroyed, and especially now that we are told, scientific report to the effect that heavy metals are being found on our dining table as a result of food items coming from these mining areas. I think it's a matter of life and death, and it clearly also tells us that something is not being done right. And we, as a parliament and as a representative of the people, we have an oversight powers. We have oversight powers to be able to subpoena the minister. And watching in Semono or no, and now or yet and Sawam Aduajiri, Emra Shebedreni no, now Uba Emra Shebedremua, Edom Kumano one train and on minority FM. On the young for Frank. Anodom pray and now Roma Shebedrefie and water to lesson Kebeya can what you be on your for Emmanuel Makofibua or no the hands I say and no body about Brown some show or maybe full house or no said ye na share no one more air fight gadam say a take and not entakel not one more so intimate wa madrin and faster and some no Ebusuania ye da so agina badwafie ho na bra one more kwa setena no 9th parliament sa LGBTQ+ Tunumuntu mra no wono mo yese eno nso yese mpanimfo timi bobo ho sanse ba kono de ene parliament ba kono kokowui nje yese wo mo sanse krem dande ni e de ba foforo ma mpanimfo gitum na no na mpani kura di kan be bo so se abadwafo no etimi yo wo mo ne ma nyina wie no wo mo de ba pa ni kura no wo de ye den wo besuane na se wo besuane na wo nsuan ye no de aka ne se abadwafo no be bobo ho age atum na no ene kowie ye Reverend Tim Fojo wono so na no abene mu pa abandada na penso ene we nyina woguso ene wo se kama se aban we no se de wo mu si bo so pa bra na wo so na tie akonwa so sa na wo mu yo no a anka akire din na so se wo mu de ba na wo mu bloko na se de wo kan no ni. Mr. Speaker, this is a business statement for the 6th week of the 3rd meeting of this 9th Parliament, Mr. Speaker, and it's been 6 weeks since the Human Sexual Rights and Family Values Bill, Private Members Bill, was featured on the order paper. The next day it was removed and some disputed reasons were given. A week after, the Speaker of Parliament gave a ruling very clear. The records Hansard captures it that nothing prevents the bill from being laid. It is 5 weeks from the time that Mr. Speaker gave that ruling. And since then, no attempt has been made by this House to have the Human Sexual Rights and Family Values Bill to deal with the canker of LGBT devastating our norms and culture in this country, threatening our family values. And there seems to be a very, very conspicuous silence on this. Mr. Speaker, the House must not create the impression that what was a priority in the 8th Parliament, a priority to the 275 members of Parliament, has suddenly been thrown under the carpet and has suddenly been jettisoned by the 9th Parliament. We debated it and we concluded the controversy was resolved. Speaker declared that the bill has to be featured on the order paper. So the attempt by this government
government by blocking this bill and blocking it from being featured is a big disappointment to the people of this country, to the over 93% of Ghanaians who believe that marriage is between man and woman. It is a big disappointment to them. We demand that if it was oversight or error, it must be added to the order paper so that next week it is laid and presented for first reading, because on record it has satisfied all the processes by the dictates of our standing orders. And no, Swafun Tim Fajo, I sense out to Mra Sebedeni, and I wakasa wo bedwe hono. Na ewi na dom kase no ba no deni, ura mama yarega. Ade beto say I say bra na danko akufo adote so no so na ba no so no. Say de ewura Tim Fajo na ni abere bebie na nu ma ehwe ne se ase nyina, ehu ne prepare wa no. Sa na wo kan no a. Nke bia sa abere no wo mogitum na ni nyina mu na ba wei. Wa wi abo dinse akantam se. Sa mra ne de as the records of this House will testify, the government of President John Dramani Mahama and the NDC majority, and I believe the Right Honorable Speaker, we are all very committed to the passage of the Human Sexual Rights and Family Values Bill. If you recall, a couple of weeks ago when we debated this, I was the person who insisted that the fastest way to have this passed into law is to take a position that this parliament has already passed it. So what is left is signature. And I recall many on your side arguing against my position, and so Speaker ruled, and he ruled that so far as he is concerned, the life of the 8th Parliament had elapsed, and this is a new Parliament, and once it wasn't signed, it had to be reintroduced afresh and taken through all the stages. So if you had listened to my advice and sided with me in the debate in this House, that we should treat it as having been passed by this House, and that once it is passed by this House, it is not part of businesses that have elapsed. Sign it. So my honorable colleague, Honorable Ntim Fojo, even though in the 8th Parliament, I really didn't see you actively involved in having this bill passed. I know you were a sponsor of the bill, but as we considered it, I didn't really see much of your involvement. If you recall, it was my committee that it was referred to, and then I didn't see much of your own personal involvement, and so I am surprised that all of a sudden, you think that this is an urgent matter that must engage a priority in terms of the work of this House. And also, when we were all putting pressure on President Akufo-Addo to sign, I didn't see you helping us to put pressure on President Akufo-Addo. I didn't. No, don't kase no ba no denia ura mama yarega. One na ye boko central for wo mumra sebedwani no wo chese so no apen so na na do teso no. Se ye Ntim Fojo osofo wo yire ne ho sa e bia sa abre no kra nko mo gitu mu a enya afi na wo mo sa ba betwetwe sa asemi. Abusiana na KJC Company Limited Ekwaba Sempremo no bema wensin so mu asan wa ham adansie niema no woton ye achede yie nti omu ewo hunim de ene emu ehye hunu etu pese usi dan wato wasase ya na wunya ntoi mpacha okwo na kache na free consultation the magana for bia ya obeba ho eso ne no eba bididwa and na do apply usa hodo building wires and as binding wires and na KJC Company Limited cement no wase yan kan che se enya cement bia na edile foundation nya cement bia ene edisi abansoro ene nya cement bia so ene editwa blocks so uba de wode cement kro no ekwakoye no enumu ene one ubedi ahonkomo se de obeye obema papa ene de betumi aboa wo ba bia ukosi dan ne eyensuom cement ya ebehia wo ni nyina eye free consultation ya na KJC Company Limited de bema wo enchanse ya de board dan so enframa jampantrudu befa ensu anu de ne ebeto enso still strong enkukuru dan no so da ena afenso emumu bontokuru ne enchanse no papa wono ana hyeda ekọ factory omo mu twakama wan ede ema no na KJC Company Limited no na ne nyuma penti abasobo pina ene waje omanyim ene ama no nyina enkran ha ubetumi ene wanu adi nkomani kumase nyina ewo 0204 355 040 0204 355 040 enkrabata ne de bia yato apete ya obenyan endpoint homeopathy wana so omo hyase de homeopathy esa yade no abo papa infertility away afei wana mu asabi enam yade adokoro so bra dokoro abo akraman no ni nyina no etu ase
Emema prostate mu ensensem ye de homeopathy kwan so eboa wo mo enya asem keto premature ejaculation bema wo so de agina ho ani no asuti ase sister ni pagya wo anu asan county form me pacho eyese ha adwen o ha emma no na eye endpoint on be end no one time e de amawo kidney mu sensem liver mu sensem wo so di hie bi stroke ye nwodwe agina boso o fie ontumi nkwantumi ma pacho ye run home care services wo frɛ yen pɛ ye bebe fia ba be hye no ama ne ho atono massage and physiotherapy ni nyina no ebi ekoso kuma se krono maboa hia yebutu a yedi edwuma akra ha se ne shell signboard sprinter se kwatempo ne so ene yebutu for endpoint impenifo e was 0244 867 068 and 0274 234 321 endpoint no na nei se ubedidi ama ohun se wadi aduane pa ama wanyemu ahoden pa na se eye kenken ko ade a ye kafo just hot kenke e de ama wo ye ni wo mu nwuma pa ene nyame sompa wo no edidi wo mu dwuma enti bira wo mo de just bread and pastries e ba ye no ye gitumu se twetwe ye dia na ehu ne de ye dia na ehu ahoden a yenya enti ye de just hot kenken so abadwa so a ye tumatufo enti e bia wo ton kra dokono na wankasa pese wo betem penten kwa akotwa bro akọ eye fidiem akosha ho awia be fete na wudira anya ye kura na amole no kura akọ sei wan so obre enti atwa abre ni nyina atia bra na betu ni 3 Ghana cedis pe na efa kwa akokoton anadwumadie bia odibia abadintuo eye wedding any birthday parties ne de ka ho bia ye tu ni 3 Ghana cedis pe e de amawo akra ha se ya ene wo dome ye wo commercial bank no achi ho no mo a ana fra ye ni ani nkomo e wo 0256 068 832 0256 068 832 eye just what kenki wanam emma no yeto ensam no eso e won samfufuro mu emfimfini mantemu abusua e ho ane adiwu edru Ghana Bampani His Excellency Yera John Dramani Mahama ebra wo ba no waka bibi esa 24-hour economy na emunsam de buburija entupiemo e wo Cape Coast ya wanam empanifo a wo mo ho meyo e na wone ne mpanifo aka wo motamasi ani setwe wo so upiemo Cape Coast a asade wo mo hyeda eni market bia ebetum yamboa ama sa 24-hour economy no etumi akoyie enti mpanifo aka wo mo ho bomo mo so mo besi modern day market facility pa e wo Cape Coast ene ne mpotamo said ye be ye beboa ama wo no so ani so ade hunu ase wo bia tumi ba edwom anadwo wine oba benya bibi ato enti no wo so wo si market ni wiade o benya ne mu eye digital department wo no besan so enya cold storage na se bia wo do nu oba be kwa kwhye e wo dwom ho a na nyese afei na abepon no asan sesa ese me de kwhye fridge mu wo mo di nyina be hyem afei bia ya ye be hye enkwada se bia kwada ho dodo no bia wantumi anfa aba nko suku bi na wo de na badwom bia ye be hye wo mo ni nyina e wo ho ewo market ni mu ebi women's bank nso e be hye market ni mu afei wo mo di post station any fire post nyina be hye market na chese market ne de modern wine pa na meye ya wo no owo Cape Coast eye onunyanfo George Justice Arthur wani amani boni Eric Anan edi enkomoi wo mo nsem eni ono na okede dweno ho de oda oze ehihye bia wo fan 24-hour economy oze bobo ama babu na ibonye dwuma ye obobo mofo eyi mai as part of the initiative ABENA ayede obesi 24-hour economy model map e wo mensi na ho biara owo mani ono na igwe mensi nyane ya ne chafa oyo model 1 with the models no model 1 model 2 model 3 and 4 mensi bit the metropolitan assembly model 1 or there ye ono na okede dweno ho de oda oze ehihye bia wo fan 24-hour economy oze bobo ama babu na ibonye dwuma ye obobo mofo eyi mai as part of the initiative Cape Coast Mayor ya wono okasa sise eye ora George Justice Arthur wane yamani boni erekanan ya brene brano wotonkra efrinfinfini mata musum yen no ena wode asoma na wode eba ye se empanifo ani suade hunu 24-hour economy no ebebe munti Cape Coast fo ebenya modern market day facility ya bibia women's bank no se hyemu bi enti e ma ani beje pa se uba ya wudi wudwa wie ya naja wafa wadu sikana kwa akoto no mo so abosikan ho ban ede amawa yedi munsam asomu abusua ansana yebeda ye ho kra no ma memfa nwura Media Foundation for West Africa MFWA mfuafo worma boboa no na executive director ya woda no ye Sulemana Brahma
wɔn na ɛkasa de akyɛ police adɔm no sɛ sɛdeɛ wɔn mo aboaboa wɔn ho na mmerɛ mu no wɔn mo kyɛ sɛ obi biara sɛ bi obɛgu obi ho fi ɛnya deɛ wɔn bɛgya ama nafa ne ho adi wɔn bɛma mmara na di no paa kwa akɔsi aseɛ no ɛnya sɛ bi a wɔn de ne kɔ akɔtum no wawi asa aba abɛtena ase na owi asa abɛtoto aboa aba paake so na mmom ɛwɔ sɛ mmara kwan so no wɔn mo san fan wɔni no ma wɔbɔka etua wɔbɛsɛ kwasɛ ebo sika ne nyinaa wɔtua ba hunu n'ano baabi a ɛde na akɔ akɔwie ɛba ne saa nso ɛbɛyɛ adesuade ama afoforo a wɔn mo nso tete nkyɛn a wɔn mo ka bie no na wei nyinaa ɛyɛ Samuel Amadato ɛne ne sɛ di class wɔn ne nsɛm yɛ ɛbobɔ baayɛ a ɛnam so ma polisifoɔ kɔkɔfa no ne ɛho National Communication Authority kyɛ ɔkatakyɛ buakye dankɔ aba bio the second num nyinaa wɔn mo ka ho asɛm no ɛno ɛna Media Foundation for West Africa for ɛka sɛ ɛnyɛ sɛ bi a yɛkyi nipa no a yɛsɛ wagu obi ho fi watwerɛtwerɛ ne ho nsɛm a ɛnnim ne yɛde nakɔ akɔtom kɛkɛ na mmom yɛnsan fa sika bi a mu edu ɛnka ho yɛ a wɔtua mfifiri bɛte no na abusua yɛka ne sei no na mɛkae wɔ sɛ buro nyɛn sompa didi ama akunafoɔ ne nyanka nso adidi bi na wɔn bɛdi ne saa sɛdeɛ yɛka sompa katua pa no nhyira na ebi bɛso so nti ɛna yɛ sɛ yɛ mo anwa asikyire biribi a yɛde kyɛ yɛyie ntaadeɛ ne ntoma ɛna afei sika momo wode afa 0598 559802 0598 559802 ana 0241 272 990 ɛdin bɛba no yɛ Blessed Foster anaasɛ Charawan Media ama ne saa san wɔkyi na san yɛ no foforɔ afei wobɛdidi na wabɔ ɔwedeɛ ma na wasan nya ahoɔden a yadeɛ ntimi mmɛn wa ɛnɛ na wɔɔ no wato afa ho 2074 tete wodudo no abɛɛfo kwan so wɔn atwe nnua no mu nsuo mu kos no ɛna yɛde ayɔ nti ɛte sɛ nsuo pɛpɛɛpɛ baabi ɛtɔ nnuro bia nso ɛwɔ hɔ na mmom wafa afuro wo ma akɔda no fo wonim mfinhyia du mmienu a yɛnkamfo mma wo wɔn ka yɛn ho na no pɛyi yɛbɛ nsɛm na ma wo wode yɛn na yɛn ho anitɛ na afei yɛmɛwie kaseɛ no Point homeopathy clinic Ghana had obi anim sɛ yɛ prostate na baabi omutibi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu ase a na ɛyɛ endpoint homeopathy clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa baabi ɛna adwodwo na deɛ fa ne premature ejaculation no a bɛrima bi a wo ne wo dɔfo akɔ akɔhyia asɛ wo di ne ho agorɔ asɛ wo to ntɛ ɛne yɛ bra endpoint homeopathy clinic na yɛ mmoa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ endpoint homeopathy clinic wɔn mo da mu fua yareɛ bi a infections bi na wɔ hɔ anase bi a wo hwɛ wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kuma sɛ wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma boy hia ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mo gyina mu ankasa ɛwɔ spintex baabi friend share signboard no woduro na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obi a ɛbɛkyerɛ wo frɛ endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mo da mu ɛwura mepatwɔ bra na mehwɛ adeɛ wɔ baagi bra aden ɛna nso biem ei tam heba me hyɛ ya me ka sɛ yi baako yi ane wayi me yɛnsɛn bra sɛnea tam heba me hyɛ asi agye me ne me fiefo ɛnya deɛ baako ɛbɛso yɛn wei deɛ wodi sɛ wofa ne nyinaa tam heba me hyɛ me ka sɛ me di ho adanse a heaven ɛna de mɛkɔ akɔpie enti sɛ malaria wadura ne time heba mixture ɛnyɛ ɛno nko o deɛ n'anum ato a wɔntimi anidie no time heba mixture duro no ɛna ɛyɛ ma wo ɔba a wafa afuro deɛ ɔwɔ ma akwadaa nofoɔ ɛne akwadaa a wɔni mfie dumienu ɛntimi nom aduro yi bi sɛ wobɛtɔ aduro yi bi anom a hwɛ sɛ wakɔ hospital anaasɛ lab ama yɛhu sɛ wowɔ atiridie malaria yi bi ansa sɛ wopɛ tam heba mixture nnuro dodoɔ atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ɛwɔ Emrom Abidjan House ana baako so wɔ Atonso Monaco Junction ɛno akyi wobɛnya bi atɔ wɔ over the counter medicine sellers ɛne herbal shop dodoɔ na emu frɛ 0244417669 kayo set time no ɛyɛ TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ɛwɔ mu no betu akɔ FDA agye adwadeɛ nkratoɔ yi atum tontonte yɛnnom nsane yɛ faadwen ne yɛ faadwen mpa sɛ na nana no nim sɛ brɛ bi bɛba ama tontina 74 opa yɛ no simple T74 abɛyɛ aduru tontina 74 ana T74 asa twe yɛadwene asi nananom dodo so sɛdeɛ na dodo bua ma nananom ɛnyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ɛboa nipadua no ɛma immune
support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekro yi eda no nko na wie ye wa abra mennom T74 mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratwe yi atom SOMPA FM SOMPA TV Emma Aketiapa Abusua yedase ye kwakowie kase no ewo bi man so na South Africa man nim no eho ene ye de ukọ enu adwumadie bi ekọ a eno no kọ so wontentan fidie no so online ni nyina ne se emma wonom ewa South Africa se enough is enough mo ye bi ye wonom kire mu se ekamia ye se don hwere ba ku bia wo bete no oba ena esene no adan ena oba no esene na cheso wati na nanom se dodo no wo bekọ no nu obi ena atete no ane abro no ane ye na yakayaka de emu wati na nanom ensedo wanum echire mu se mani nyina ye wo madwene ese ebra don nomienu dumienu 12 abo e South Africa memo no mani nyina emfa wo mu nwuma nyina enwu fom na wanum endanto wo madwene be se 15 minutes na enra no ma hyedanfo wo ho enwura mu e wo oman ni dwumadie mu se de be ye oman no so betumi ese PC tasanse ma no wunim se yankọ a emema no pina ebuada nti enra de wo mo so eye ye kire ye online a no wo mo e kire se de ekoso ha wo mo pa se mama akuma edu enum 15 ye kun wonom ya enche ye kamia ye se empanimfo nhye da nye wo madwen se wonom eba ba ye hu bibi eno ene mama no so eteki sa decision no na empanimfo a wonom nyina eye wo mo adwen baako a wonom edi dwuman ena wonom exchange mu say National Disaster Management Center NDMC ena afei wonom a wo mo so di wo mo dwuma a gender based violence no eye GBV wanum nyina ene ka bo mu a wo mo edi ensem yi eto man ni mu a wanum nyina eye wo madwen baako na wo mo kire mu se UN man ni nyina so eye wo madwen sese de be ya bibia betumi akoyie na ma fa hudi ayetietia so e wo South Africa mem no bibia so etumi akoyie no wo mo de sa ye kire ko so na after se wo mo ye kire no na empanifo ede ba se ni de se wo ye obi ana wo ye kunu wo ye ja ana se obi a wo South Africa mem a wo be se wo be intimidate ma ana enkwada watete wo mo wabro wo mo no te se de wo ne oman mu ni nyina enanya enti na asa de wo de wonsa aka nyankopon ebani no na kire se wo ni nyankopon enya pa enti wo ma dikra ne se national disaster pa se obi intimidate ma ana se wo ha ma ana violate ma die ebesie eno no enti sabre yi ame no kasa die na chese wonom ede sa hyehye na to wonom a wonom hwe anim se die ebiasi no ebi ensibio na wo mo abom ma enkwada ho ban e wo South Africa memo wei esu die gina amana na ke jesi no siabremu ekase a yede subu free sompa 106.5 FM akraso no yedi AC SOMPA FM ado waso wafidia ensemo a yedidi wontua no eni animu bi eni Posi Sadom, one my war from Mantemuno, or Mochaja Eddie Atobron Santa Wawi. Moto Makuma Hensiemu, a man in Ashe Photon. Onenya for Franka no dom pre eye dom kuma no etrene eno no womrahye bedwafie ensa wamadu agire mrahye bedwane no wototo srese senka beya wosoani a wohwensase no obade bobere wonsam so onenya for imanu amakofibu a na watwe bia garanse ho sensam ko a wo makon kodu no wonfa meto mrahye bedwano enim abadwafo no tenase no Reverend Tim Fojo asensa to mrahye bedwani se LGBTQ plus samra na saban yi bo e de to baabi nanso yura mama yarega se no kure bi anim South Africa memo wama declare gender violence national disaster
efiti nura bra ema no eye demonstration ewo online ya ye demo nsem esom wo na ensem ne bi eka ye ho ene ye de som se na na ka jesi no nsia bremo kase ekoba sempremo no de yadansie ne ma eso yasene endpoint homeopathy wono so se homeopathy kwa so obende yade no ase ede ama just hot kenke no so etre Ghana cedis pe ene wedding for a year for abedin trofo ni nyina no aya amofra ye na yemfa bi emremo 3 cedis pe na sompa achade 2025 ebusua se de yi na watwe bia afi bia no ya no wankasa no bosome no akwa wieye ne na watwe ni nyina mu na December wudidi no na wonso wakai enti sompa ye boa ama wonso watumi ayadoye no ebe na kakra bia wobetumi di aboa bia na watumi edi aboa ye ade bia di che ye no wode ebeba na oyenso yaje de fel so sompa kranza sompa takwa sompa techima sompa kran na wode ababe piemo anase mobile money no wobetumi ade akto meyi so 0598 559 802 0598 559 082 edi abeba ayetara 1 media anase Blessed Foster enye se di mienu ampacho eye wrong number ensende na efre yen na yemfa number no emawo ena afi 2074 so eso yasene ema yebebe ensem no ede esomo ensemi fra sompa 106.5 no asante bantam so agigumo ewo sompa 93.1 Kumasi Aiko FM 100.9 Adamfopa Radio Paris France Abuchimemo Sakwa aya sompa 101.1 Takrade ya sompa 103.3 Tachimani ya sompa 106.1 Sunyane aya sompa 98.9 Kranza ya sompa 90.7 ena doma aya sompa 101.3 udiko da no ote yenka ewo so sada ena Kingdom eno so ewo Mankisim 106.1 sompa Facebook no aya sompa 106.5 FM Accra Augusta Dama streaming ye live ewo Facebook and YouTube ni nyina no ye da mu nyina mo ase www.sompaonline.com website ya yesemu for penny urata batandama okutire semi nyina potoka semu brofo ensem no droso afoforo bi eka ho a obetumi akoye official website no na wako kenkan bi ewo so ma apesma card share yeso yeje penny na yebesi adwa ebe ensem yi ema ho memedin ABENA BADU ADEPA Kofi menembra triple A man APPIAH APAM DADAA